नमस्कार. मी रचना लचके बागवे 365 दिवस 365 स्टोरीज आपण कव्हर करत आहोत. या निमित्ताने रोज वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या आपण मुलाखती घेत असतो. आणि आज आपल्या सोबत आहेत पुष्कर चिंचोलीकर सर, जे प्रोफिट एंटरप्राइज या कंपनीचे फाउंडर आहेत. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, की अनेकदा आपले पाय दुखत असतात. अनेकदा आपल्या घरी असे असतात त्यांना डायबिटीज किंवा इतर काही पाय रिलेटेड आजार असतात. तर त्यासाठी ही जी कंपनी आहे प्रोफिट ही काम करते. अधिक माहिती आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. नमस्कार सर. Namaskar. Thank you so much for having me. ही जी संकल्पना आहे या बिझनेसची, ही तुम्हाला कशी सुचली? Actually, just to give a big brief of my background, I am a microbiology graduate, and then of course did my management in healthcare product sciences. आणि गंमत अशी आहे की त्या कॅम्पस मधून नंतर आय हॅव सर्व्ड सेव्हरल सर्जिकल कंपनीज बेसिकली MNCs as well as Indian companies. आणि my last stint that was from 2005 to 2011 was with one Kerala based company ज्यांचं ऍक्च्युली साऊथ मध्ये बऱ्यापैकी विजिबिलिटी होती, पण महाराष्ट्र मुंबईमध्ये त्यांनी लॉन्च नव्हतं केलं. सो वी लॉन्च दॅट कंपनी अँड दिस कंपनी हॅड फॉर द व्हेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी हॅड इंट्रोड्यूस समथिंग लाईक अ अगदी बेसिक डायबेटिक फुटवेअर म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह ज्याला म्हणतो आपण, ते त्यांनी मॅन्युफॅक्चर साऊथमध्ये सुरुवात केलेली अँड वी वर बेसिकली रिप्रेझेंटिंग देम ऑब्व्हियसली as a team in Mumbai. And then, of course, I went on to become the zonal manager in 2011 for that company. And then I kind of started because I had special interest in this particular field. And खूप niche segment आहे हा. Actually, not many players are into it. आणि awareness ही आजच्या तारखेला आत्ता हळूहळू वाढतंय, पण hitherto it was really still very less in terms of awareness, even at the doctor's level, to be very honest with you. So मला actually, I am fortunate enough to have डॉक्टर अरुण बाळ हे अतिशय वर्ल्ड रिनाऊंड डायबेटिक फूड सर्जन आहेत. ही इज असोसिएटेड, इज अटॅच टू SF रहेजा हॉस्पिटल माही मुंबई. त्यांचं मार्गदर्शन आणि आशीर्वाद मला लाभला खरं सांगायचं तर इन द प्रिव्हियस कंपनी ओनली. अँड देन वेन आय शेअर्ड माय project with him and in things like having our own setup and things, so he was very very positive and he kind of really guided me honestly आणि आमची टीम खरं सांगायचं. सो ते म्हणतो ना, कोणाचा तरी हात आणि आशीर्वाद असणं फार गरजेचं आहे. समवन हू रिअली इज ऍट द लेवल ऑफ डॉक्टर अरुण बाळ. माहिती आहे की डायबिटिक हे आपलं खूप कॉमन डिझीज झालेलं आहे. आपल्या ओळखीमध्ये किंवा आपल्या घरामध्ये कोणाला ना कोणाला डायबिटीज असतं. Absolutely. तर Absolutely. डायबिटीज फुटवेअर हा प्रकार अनेक लोकांना माहिती नाही, जसं तुम्ही म्हणाल्याप्रमाणे. तर ऍक्च्युअली त्याचे काय फायदे होऊ शकतात? ह्याच्यात त्याचे दोन सेगमेंट्स असतात. म्हणजे वी कॅन क्लासिफाय डायबेटिक फुटवेअर इंटू टू सेगमेंट. एक आहे प्रिव्हेंटिव्ह विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोफिलॅक्टिक, आणि एक आहे थेरप्युटिक. प्रिव्हेंटिव्ह म्हणजे ऍक्च्युली आपण इजा होण्याच्या आधी आपण हाऊ डू वी प्रिव्हेंट, आपण कसं वाचवू शकतो. कारण डायबिटीस मध्ये तुम्हाला माहितीये की पायाची संवेदना कमी होते, नमनेस वाढतो, ते टिंगलिंग सेन्सेशन होतं, पायाला प्रिकिंग सेन्सेशन होतं. सो व्हॉट हॅपन्स इज या पेशंट्सना पायांना ऍक्च्युली दे आर मोर प्रोन फॉर इंजुरीज अँड वुंड्स, कारण त्यांना ते रेजिस्टर होणार नाही. समजा अनवाणी चालतोय पेशंट घरच्या घरी पण, आणि अगदी अक्षरशः चण्याची डाळ किंवा तांदळाचं दाणा पण अगर पडला असेल आणि ते पाऊल ठेवलं त्यांनी, सो ही विल नॉट रिअलाइज की ही हॅज स्टेप्ड ऑन टू इट, आणि नंतर दॅट ऍक्च्युली गोज ऑन टू बिकम अ वुंड अँड इट अल्सरेट्स. आणि once it ulcerates, you know how difficult it is to manage the wound and things like. So प्रिव्हेंटिव्ह मध्ये बेसिकली आपण आधी असे ठराविक पद्धतीचे फुटवेअर, सँडल्स, शूज बनवतो, जेणेकरून त्याचं इनसोल म्हणा, आउटर सोल म्हणा, असे काही ठराविक पॅरामीटर्स असतात, त्या अनुषंगाने आपण बनवतो, जेणेकरून तुमच्या पायाचं जो प्रेशर असतो, आपल्या पूर्ण शरीराचं वजन बेसिकली त्या बिचाऱ्या पावलांवर असतं. हे वी डोंट समहाऊ रिअलाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स. आणि म्हणून ते पावलांचं प्रेशर एब्झॉर्ब होणं आणि वितरण होणं, त्याचं रिडिस्ट्रीब्युशन होणं, सो एब्झॉर्प्शन अँड रिडिस्ट्रीब्युशन त्याला म्हणतो, दॅट नीड्स टू बी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरं, आपण नॉर्मली वी आर ऑल यूज टू वेअरिंग व्हेरी टाईट फिटिंग फुटवेअर,
कट टू कट असं मेजरमेंटचे फुटवेअर आपण वापरतो ते न वापरता यू नीड टू हॅव वाईड फिटिंग फुटवेअर म्हणा. सॉक्स घालणं किती आवश्यक आहे या ह्याच्यामध्ये की ऍटलीस्ट धूळ माती आपल्याकडे ह्युमिडिटी घाम भरपूर येतो घामाने मग ते इन्फेक्शन होऊ शकतं बेचक्यांमध्ये वगैरे फंगल इन्फेक्शन. सो ऑल दीज स्मॉल थिंग्स गो इन टू मेकिंग द डायबेटिक फुटवेअर. सो प्रिव्हेंटिव्ह म्हटल्यावर मी म्हणालो तसं की होऊ नये म्हणून पण गॉड फॉरबिड देव ना करो आपले इजा झाली जरी मग हे घातले नव्हते किंवा घालून सुद्धा कधी कधी शुगर लेवल्स खूप वाढतात. अतिशय सिव्हिअर अक्यूट न्यूरोपॅथी असते. न्यूरोपॅथी म्हणजे ज्याला म्हणतो नमनेस म्हणतो ज्याला पेरिफेरल न्यूरोपॅथी नर्व्स आपल्या नसा अफेक्ट होतात. त्या जर झाली जरी इजा तर यू कॅन मॅनेज इट जेणेकरून तिथे लोड येऊ नये त्या पर्टिक्युलर भागात त्या पर्टिक्युलर जखमेच्या भागात आपण मग ते ऑफलोड करतो. ऑफलोडिंग इज द की वी रिमूव्ह द लोड फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर एरिया जेणेकरून ती हिलिंग विल बी फास्टर. आणि ऑफकोर्स ड्रेसिंग तुमचं सर्जनकडे जाणं हे तर अनिवार्य आहेतच. बट ऑल दिस फुटवेअर ऍक्च्युली प्लेज अ व्हेरी 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 बिग रोल पोस्ट युअर हॉस्पिटलायझेशन म्हणा किंवा पोस्ट ट्रीटमेंट बाय द सर्जन ऑर द फिजिशियन बेसिकली. सो असे दोन सेपरेट एंटिटीज असतात प्रिव्हेंटिव्ह एज वेल एज थेरप्युटिक. सर हिअर आय हॅव अ व्हेरी बेसिक क्वेश्चन की आपण जे रेग्युलर फुटवेअर वापरतो सो व्हॉट इज द बेसिक Correct. डिफरन्स बिटवीन दिस रेग्युलर फुटवेअर अँड दिस डायबेटिक फुटवेअर अँड हू शुड यूज इट? Basically anybody, what, unfortunately in India, because insurance is so not very much focused at the medical level. आपल्याकडे म्हणून we try to cut down on the cost, which is साहजिक आहे, which is very natural. So even the doctors, the medical professional also would want to have some kind of a therapy wherein we try to rationalize the price or cut down on the price and things like that. Whereas in Europe and US तुम्हाला माहिती असेल की once the patient is diagnosed diabetes, he gets these his quota of medicines with insulin, either insulin dependent असले तर insulin plus anti-diabetics वगैरे. And along with that, they also give a pair of footwear, a basic diabetic footwear, which will so that the patient he or she can use these footwear and prevent further deterioration of the foot. So आपण जे नेहमी तुम्ही कमिंग बॅक टू युअर क्वेश्चन विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आपण जे रेग्युलर फुटवेअर घालतो युजली वी टिपिकली आपल्या इंडियन सेटअप मध्ये म्हणतो कल्चरली स्पीकिंग नॉट एव्हरीबडी युजेस क्लोज शूज. ओनली ऑफिस गोअर्स म्हणा किंवा पीपल हु आर प्रोफेशनल्स म्हणा दे यूज क्लोज शूज मोस्टली. इव्हन ऍट आपल्या महिलांवर्गामध्ये दे यूज चप्पल समथिंग विथ अ टो ग्रिप ज्याला आपण अंगठा म्हणतो आपण. आणि ते त्या प्रकारच्या चपला म्हणा सँडल्स म्हणा घालतो आपण. सो सगळ्यात मोठा पहिला पॉइंट डायबेटिक फुटवेअर मध्ये की ह्या टो ग्रिप वर्ज्य असला पाहिजे. You should not have this kind of a toe grip in the footwear for the simple reason toe grip घातल्याने घर्षण होत राहतं बिटवीन युअर अंगठा अँड द सेकंड टो. आणि हे घर्षण तुम्हाला आणि मला कळतं ते वी रजिस्टर दॅट डिफरन्स. पण डायबिटिक्स कॅनॉट रजिस्टर दॅट काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन बेसिकली. सो आणि ते फ्रिक्शन होत राहतं आणि मग मधोमध तिकडे जखम होण्याची शक्यता होते. स्किन हार्ड होतात. सी अचानक जखम होत नाही कधी. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ हार्डनिंग ऑफ द स्किन. ड्रायनेस असतं. आपण मॉइश्चरायझर फार कमी लावतो. आपण चेहऱ्याची काळजी घेतो दिवसातून 10-12 वेळा आपण आरशात बघतो आपला चेहरा. पण डॉक्टर बाळ नेहमी म्हणतात की आपण पायाला दिवसातून एकदाही बघत नाही. इव्हन आंघोळ करताना वी डोंट नेसेसरीली टेक केअर ऑफ आवर फीट अँड टेक केअर ऑफ द हायजीन ऑफ द फीट. सो हा एक पहिला पॉइंट आहे की टो ग्रिप. नंतर डायबेटिक्स मध्ये संवेदना कमी असल्या कारणाने न्यूरोपॅथी असल्या कारणाने ते तुम्हाला पण आढळलं असेल लॉट ऑफ पीपल इन युअर फॅमिली ऑर युअर रिलेटिव्ह माणूस घालतोय पेशंट घालतोय चपला पण अचानक त्यांच्या पायातून चपला निसटतात आणि त्यांना कळतही नाही बेसिकली. कारण ग्रिप नसते ती. नर्व्स अफेक्ट होतात. पायाच्या नसा अफेक्ट झालेल्या असतात. त्यांना ग्रिप नसते न्यूरोपॅथी असते आणि माणूस असंच अनवाणी चालत जातो. आणि तिकडे अगेन देर इज अ डेंजर अँड रिस्क ऑफ patient actually having some kind of a this thing, injury there.
So that's the reason actually we have the specialized class of diabetic footwear wherein it has a proper support behind, velcro adjustments असतात जेणेकरून सूज आली असते, स्वेलिंग आलंय पायाला, सो पाय व्यवस्थित त्याच्यामध्ये अकॉमोडेट होऊन मग व्यवस्थित आपण त्याच्यात कस्टमाइज करतो. So that is the fundamental difference between a regular footwear and a diabetic footwear. And is there any difference between the sole which we use? Yes, yes, absolutely. That insole we say is the crux, is the sole. Actually, the SOLE is the SOUL of the footwear. Basically, that's very important. जेणेकरून that pressure has to be, it cannot be too soft also. कारण नाहीतर पूर्णपणे आपलं प्रेशर त्याच्यामध्ये कम्प्रेस होऊन जातं. हार्ड तर ऑब्व्हियसली आपण देऊ शकत नाही हार्डनेस. सो इट हॅज टू हॅव अ सर्टन शोर हार्डनेस. म्हणजे टेक्निकली त्याला आपण शोर हार्डनेस म्हणतो. त्याचं थिकनेस एक विशिष्ट प्रमाणात असतो. इट्स 10 mm थिक. इनसोल त्याचा तेवढा असतो. त्याचा शोर हार्डनेस should range between 18 to 23 shore hardness. So they functions असतात basically. So we take care of that, and which will basically absorb the pressure and redistribute the pressure. That is what is the key. It's a very right and relevant question which you asked. And of course, outer sole also. So outer sole and insole actually needs to kind of complement each other. It should not be skidding outer sole, non-skidding असला पाहिजे. अतिशय टफ पण नसला पाहिजे तो आपल्या like most of the footwear which we have, these formal shoes and things like that. So those materials are very important, and the various polymers which go into making these other and more upgradation keeps happening, on an every yearly basis. So we try to keep ourselves, updated and upgraded with the latest kind of polymers. सर त्याचसोबत आज आपण अनेक इतर शोरूम्स किंवा इतर शॉप्समध्ये देखील बघतो की तिथे डॉक्टर्स फूट किंवा डायबेटिक फूट म्हणून Correct. शूज Correct. किंवा सँडल्स असतात. Correct. तर ते खरंच Correct. डायबेटिक फूट आहेत का? आणि ते आपण कसे ओळखावे? Actually, unfortunately, I don't want to comment because that will be again an integrity issue on those kinds of things. But yes, I mean, see, everybody, there are players who can target all these shoe shops. आणि एक उदाहरण सांगतो, I will not name the brand, but a very very नावाजलेलं ब्रँड आहे आपल्या मार्केटमध्ये आज. डॉक्टर पासून सुरुवात होते त्याची. आणि अनफॉर्च्युनेटली इट बिलॉंग्स टू द US. And earlier they used to import that particular brand about 5-6 years back, and now they have stopped importing from the principles. So they locally, and certain companies here in India have the franchise for that. So they get it locally manufactured. आम्ही एकदा प्रयोग असा केलेला की इनफॅक्ट डॉक्टर बाळांनी मला रयेच्या हॉस्पिटलमध्ये बोलून सांगितलेलं की लॉट ऑफ पेशंट्स यूज देम ऍज अ रेग्युलर डायबेटिक फुटवेअर. सो आम्ही त्याचं ऍक्च्युली डिसेक्शन केलेलं इन्सोलचं, अँड व्हॉट वी फाउंड आउट वॉज only a foam is being used, foam which we use in our Dunlop foam sofa sets and things like that. A layer of foam and a combination of coir, jute वापरतात त्याच्यामध्ये, wherein that gives you a sense of comfort for probably 3 weeks, 4 weeks. But नंतर obviously that foam has a withstanding capacity. You cannot have that kind of a medical application, when it comes to such kind of things. So yes, बरेच मिससेलिंग होत आहे आजही, बिकॉज इट ऑल बॉइल्स डाऊन टू मार्कअप्स, मार्जिन्स, कमर्शियल एलिमेंट्स इन दिस. So that's the reason what we as Profit as a company we have decided is we always stick to the ethical line of marketing. Ethical line of marketing म्हटलं तुम्हाला माहिती असेल, we go as per the prescriptions. So we only go as per the prescriptions of the doctor, the physician or the surgeon. जेणेकरून then we can customize it and fabricate the footwear depending on the condition and the indication of the patient. आम्ही actually we cannot and we don't intend to target these shoe shops, so to speak, की बाबा आमच्याकडे असं असं आहे. दो वी हॅव लॉट ऑफ एन्क्वायरीज फ्रॉम देम, बट नकोय आपल्याला तेवढं व्हॉल्यूम. वी आर हॅपी स्टिकिंग टू आवर सो कॉल्ड फॉलोइंग द मेडिकल चॅनल. सर डायबिटीज सोबतच आज आपण बघतोय की गँग्रीन आहे किंवा इतर फूड रिलेटेड आजार आहेत. मग ते कॉर्न असते ज्याला आपण भवरी म्हणतो किंवा इतर एक्झॅक्टली. अनेक वेगवेगळे फूड रिलेटेड आजार आहेत. तर त्यासाठी देखील तुमचे जे हे शूज आहेत किंवा फुटवेअर आहेत ते काम करतात का?
ऑफकोर्स जसं मी सगळ्यात प्रथम म्हणालो की प्रिव्हेंटिव्ह आणि थेरप्युटिक असे दोन सेगमेंट्स आहेत आपल्याला. तर तुम्ही जसं म्हटलं तसं कॉनसाठी स्पेसिफिक आपण कस्टमाइज करतो फुटवेअर. आणि माइंड यू इट इज नॉट जस्ट फॉर डायबेटिक्स. नॉन डायबेटिक फुटवेअर ऑल्सो मोर ऑर लेस वी फॉलो द सेम प्रिन्सिपल. But of course, the models could change, the variants could change. The non-diabetic need not have a support behind. बेसिकली आपण चपलाही करू शकतो नॉन डायबेटिक्स मध्ये, आणि तिकडे आपण जिकडे भवरी असेल त्या भागात कॉरेस्पॉन्डिंग टू दॅट भाग इन्सोल मध्ये आपण एक वी डू अ कॅव्हिटी अ वेल करू शकतो, जेणेकरून ती भवरी तिकडे रेस्ट होते, प्रेशर येत नाही. भवरी इज नथिंग बट थिकनिंग ऑफ स्किन, अँड दॅट हॅपन्स बिकॉज ऑफ इन्सेसेंट प्रेशर ऑन दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. So ते एक आहे. And as you rightly said, in diabetics or even otherwise also, this bhavri is the starting step of an ulcer, or then an gangrene. Basically gangrene is basically a dead tissue. मग तो भाग निकामीच होऊन जातो पूर्ण, कारण ब्लड सर्क्युलेशन तिकडे नसतं. तिकडे न्यूट्रिशन ब्लड सर्क्युलेशन नसल्यामुळे तिकडे आपण ऑक्सिजन पोहोचू शकत नाही त्या पर्टिक्युलर भागात, पायाच्या भागात. सो बट अनफॉर्च्युनेटली वेन गँग्रीन सेट्स इन, you need to have a surgery done, and post surgery our footwear plays a role basically. So footwear is actually comes under the last aspect of the treatment graph. इनिशियली खरं माझं एवढीच सगळ्यांना सांगण्यात इच्छितो की थोडंफार जरी तुम्हाला म्हणतो ना पायाला घेऊन जर काही फरक जाणवला, स्किन हार्ड झाली किंवा तुम्हाला तिकडे काळसरपणा आढळला पायाला, तळपायाला, तर लगेचच्या लगेच प्लीज कॉन्टॅक्ट युअर रिस्पेक्टिव्ह फिजिशियन ऑर डायबेटॉलॉजिस्ट ऑर सर्जन, सो दॅट ट्रीटमेंट शुड स्टार्ट टाइमली अँड ॲज फास्ट एज पॉसिबल. सर जसं तुम्ही म्हणालात प्रमाणे की रेग्युलर फूड शॉप्स मध्ये आपण हे तुमचे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नाहीयेत, पण तुम्ही कस्टमाइज करून ते फुटवेअर देतात. असे काही येस. उदाहरणं आहेत का तुमच्याकडे तुमच्या क्लायंट्सची, जे तुम्ही आपल्यासोबत शेअर करू शकता? बरेच उदाहरण में ऑलमोस्ट वी हैव अराउंड टुडे वी हैव अराउंड मोर देन 12,000 to 15,000 हॅपी पेशंट्स. आणि इकडे कसं आहे की इट इज नॉट अ वन टाइम परचेज. ऑब्व्हियसली आपलं ॲज एनी अदर फुटवेअर दिस ऑल्सो हॅज अ लाईफ. आणि ऑन द कॉन्ट्ररी डायबेटिक फुटवेअर किंवा इव्हन अदरवाईज ऑल्सो एनी फुटवेअर आय स्ट्रॉंगली ॲडव्होकेट दॅट इट शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर ॲटलीस्ट अबाउट 14 to 15 months. कारण आपलं काय असतं, स्पेशली इन डायबिटीस असतं, आपले पायाचं जे प्रेशर पॉइंट्स असतात दे आर व्हेरी डायनेमिक, दे कीप चेंजिंग. सो आज जर आपण एखाद्या पर्टिक्युलर पॉइंटवर जर समजा अंगठ्याच्या खाली तुम्हाला प्रेशर येतोय, दॅट डझंट मीन की तो प्रेशर कंटिन्युअस प्रेशर पॉइंट राहील. तो मे बी अबाउट 10 months 15 months डाऊन द लाईन तो प्रेशर पॉइंट चेंज पण झाला असतो बेसिकली. म्हणून इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हॅव अ फॉलोअप विथ द डॉक्टर्स ऑर मे बी फॉलोअप विथ पोडॅट्रिस्ट. पोडॅट्रिस्ट हा प्रकार ऍक्च्युली आपल्या देशात फार कमी चलन आहे बेसिकली, बट वी आर एसेन्शियली वी आर लाईक पोडॅट्रिस्ट ओनली. वी हेल्प to fabricate footwear which is necessary for a diabetic or for that matter even orthopedic footwear. So as you rightly said, coming back to your question, basically ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये बरेच पेशंट्स आपले हे आहेत जे ऍक्च्युली 6-6, 8-8 महिने हांतरुणावर हे होते, बेडरिडन होते बेसिकली, अँड दे वर नॉट इन अ पोझिशन टू मूव्ह. अँड देन आफ्टर ऑलमोस्ट 7-8 months, when they first put their foot down with our footwear and things like that. I mean, it's a very emotional kind of a situation आमच्यासाठी पण. कारण त्यांना पण कारण चालणं हे नैसर्गिक एक फार इट्स अ प्रायमरी रिक्वायरमेंट ऑफ ह्युमन बिईंग. आणि हेच आपल्याला आणि काय गंमत होते की पायांचा आजार म्हटल्यावर ना पीपल नातेवाईकांचा म्हणा किंवा समाजाचा म्हणा, त्या बघण्याचा दृष्टिकोन पण वेगळा असतो. See, when you have a major azar like a heart issue or a kidney issue or a lung or a brain, so that has been really harped in media as well as people are aware of such kind of illnesses and so to speak diseases. पण पायाला घेऊन लोक म्हणतात अरे काय एवढं पायाचं घेऊन बसलाय, अजून तू चालत नाहीये किंवा आता अजूनही तू तू हे करू शकत नाही, तू तू आमच्याकडे सोसायटल प्रेशर्स काइंड ऑफ अ थिंग. सो खूप खूप जास्त उदाहरणं आहेत बेसिकली. इनफॅक्ट we have a lot of patients, we have patients from abroad also who seek treatment in Mumbai or India basically. They unfortunately, even at places like Dubai, which is supposed to be such an advanced kind of a country, but even there what happens is it is beyond
the reach of a common person there. Though footwear available in UAE or for Europe for that matter are so goddamn expensive that probably even an NRI, an Indian cannot afford those kind of. So they obviously come here for treatment and in fact, tickets in natives also. We have a lot of natives from UAE, from Canada, US, and things like who come here and then they, and आता of course courier पण आपण करू शकतो. So once we have the measurements of the patient, it is frozen in our system and we can always get it done and delivered to their end as well. So yes, we have a lot of patients who've been treated by our footwear and of course in combination with the right kind of treatment by their respective doctors as well. तर आता तुमचे जे प्रॉडक्ट्स आहेत ते पॅन इंडिया तुम्ही डिलिव्हर करता. तुमचे अनेक डीलर्स आहेत. सो Yes. हू कॅन बी युअर डीलर्स? Basically anybody and everybody who really has this passion of, honestly, it is more like a societal obligation खरं सांगायचं तर. Typically म्हणतो ना आपल्याला की बाबा एक प्रोडक्ट मी I buy at a price A and I want to sell at A+2 or A+4, then we don't want such kind of people. We want really passionate people who can go to the patient's doorstep, counsel them, take the measurements, come back, get it fabricated from us, or we can also help them customize at their own level and then again get it delivered. आपल्या मुंबईत we have around 10 distributors, but at the same time we have I call it a task force. So we have a task force of almost 7 people with Profit Enterprises. So आमचा एक हा आग्रह असतो. Of course, people are always welcome to come to our center and experience our services. But the very fact that the patient, he or she is not able to move, म्हणूनच ते डॉक्टर्स आपल्याला प्रिस्क्राईब करतात. One has to wear a specific kind of a footwear. So what we do is we insist on coming to their doorstep. We take the measurements. We counsel them because it is not merely, unfortunately, still we are trying to bridge that gap. We are not able to provide a very aesthetic looking footwear. कारण काय होतं, काही ठराविक पॅरामीटर्स असे असतात की दॅट कॅनॉट बी मेड एस्थेटिक, कारण देन दॅट गोज अगेन्स्ट द प्रिन्सिपल्स ऑफ अ डायबेटिक फुटवेअर. सो पण त्यातल्या त्यात मग वी ट्राय टू पुट इन कलर, स्पेशली लेडीज फुटवेअर मध्ये. सो दॅट्स हाऊ वी ट्राय टू वी काउन्सिल देम वाय यू नीड सच काइंड ऑफ फुटवेअर. बिकॉज honestly, आपल्या देशात and our typical society, doctor doesn't have the time to counsel all this, because he or she, poor thing, they see around 100 to 150 patients in the OPD. सो प्रत्येक पेशंटला ते फक्त ते आउटसोर्स करू शकतात की असं असं आहे, यू गो अँड. So then our role, comes into play, and it's not like a pharmacy or any other shop wherein it is sold over the counter की तुम्ही या, आम्हाला हे पर्टिक्युलर औषध पाहिजे आणि we give it across. We need to understand the socio-economic aspects. We need to understand the activity of the patient. We need to understand the tastes, the culture, so on and so forth. सर एक लास्ट क्वेश्चन विचारेन की व्हॉट मेसेज डू यू वांट टू गिव्ह टू पीपल? Well, you know what? I'm too small a person to give any message or anything of that sort, honestly speaking. But yes, as probably I consider as myself, and of course, hats off to you as well, who are taking such efforts to uh, uh, interview people like us who are not necessarily too large in the true sense of the commercial aspect. But yes, we also kind of play a small and humble role in terms of rehabilitating the patient. So मेसेज एवढंच देऊ इच्छितो मी की डायबेटिक फूट असो किंवा पायाच्या कुठल्याही इजा असो, प्लीज डू नॉट निग्लेक्ट देम. They could become real source for you in the long run. So please consult your doctor as early as possible and try to figure out a good footwear, a good fitting footwear, or and you ask your doctor whether such footwear are required for our kind of condition and things like that. And we are always there to help in whichever way possible. थँक यू सर. थँक यू फॉर शेअरिंग युअर स्टोरी विथ अस. आणि जसं तुम्ही बोलल्याप्रमाणे की कोणतेच काम छोटं नसतं, कारण का एव्हरी पर्सन प्लेज अ डिफरंट रोल इन देअर लाईफ. आणि प्रत्येकाची स्टोरी ही समाजापर्यंत पोहोचायला पाहिजे, कारण का आज तुमची जी गरज आहे ती मला असं वाटतं की लाखो करोडो लोकांसाठी गरज आहे. कारण का डायबिटिक हे मला वाटतं सगळ्यात मोठा आजार आहे आज भारतातला. Yes, yes, absolutely. India will soon be the diabetic capital in about 3 years' time.
सो अशा वेळेस जेव्हा आपण खूप तरुण पिढी, लहान मुलं पण डायबेटिक होतात. एकदम अक्षरशः 8-10 वर्षाच्या मुलांना पण डायबिटीज होतं. सो अशा वेळेस हे जे तुमच्यासारखे जे प्रॉडक्ट्स आहेत, ते खरंच लोकांसाठी उपयोगाचे आहेत आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचावं हेच आपलं काम आहे. सो थँक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्व्हिटेशन एंड थँक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ 365 डेज 365 No, शो. congratulations to you, Rachna, and your team, and thank you so much. And you guys are doing a real great job. Thank you so much. थँक यू.